Ten activists dead and dozens wounded. That was the result of the violence started on the Mavi Marmara ship, which caught boarding IDF naval commandos by surprise. The event started at 11 p.m. on Sunday night. The Navy sent out numerous warnings to the Flotilla ship, ordering it to stop traveling in the direction of Gaza. Mavi Marmara, you are approaching an area of hostilities, which is under a naval blockade. The Gaza area, coastal region, and Gaza harbor are closed to all maritime traffic. After the flotilla ship ignored the warnings, the IDF decided to send naval commandos to board the Mavi Marmara to force the ship to change its route to Ashdod. Not expecting violent resistance on the ship, the commandos took paintball guns for crowd control and only kept a live ammo pistol for backup purposes. The IDF released the testimonies of the naval commandos who were aboard the Mavi Marmara ship during the pursuing conflict. Their testimonies are accompanied by videos recorded by the IDF during the clashes between activists and naval forces. ראיתי שהחבר'ה, כל אחד מפוזר, פינה שלו עם 3-4 אנשים מסביבו. ראיתי בן אדם אחד מהחבר'ה שלנו לרצפה, ששני חבר'ה פוצצים אותו. אני הלכתי, קילפתי אותם ממנו, הם עברו אליי, התחילו להרביץ לי עם מוטות מתכת. Upon boarding the ship, the soldiers were immediately outnumbered and attacked by activists who were armed with metal pipes, knives, and stun grenades. The IDF reported that a firebomb was also used during the attacks. ירדו אחד-אחד, כל בן אדם שירד, לקחו אותו 3-4 אנשים ופשוט פיצצו אותו במכות. עשו עליהם לינץ', כל בן אדם שירד, לקחו אותו הצידה. אנחנו 15 אנשים, היו שם באזור ה-30 איש. פשוט באו למלחמה. ואנחנו באנו אמרנו טוב, ליישר קו, נדבר איתם, שירדו למטה. הם פשוט, כל בן אדם שירד פשוט הסתערו. פשוט באו והסתערו עליו, היו חבר'ה שהעיפו אותם מהקומה, העיפו אותם לים, הורידו מהם את הציוד. While there were no deaths reported among the IDF forces, the commandos did respond with live fire after an hour of violence, resulting in the death of 10 activists. The Army reported gunshots being used against the soldiers, either from guns originally on the ship or from pistols wrestled away from the commandos. ירו עלינו נשק חי, ירו עלינו כדורים, כאילו נשק